Esta es la lección 20 de Pimsleur Inglés 2. Un mexicano está en una tiendita en Nueva York. Usted lo oye preguntar, Do you sell stamps? ¿qué significa? ¿Venden timbres postales? Listen to this conversation. Excuse me, do you sell stamps? No, we don't. You have to go to the post office. Today's Saturday. Is the post office open today? Yes, until 2 o'clock. Where is the post office? Just across the street. Do you see it? It's over there on the right. Oh, yes. Thanks a lot. En esta conversación, usted oyó, Just across the street. que significa justo enfrente. Listen again. Excuse me, do you sell stamps? No, we don't. You have to go to the post office. Today's Saturday. Is the post office open today? Yes, until 2 o'clock. Where is the post office? Just across the street. Do you see it? It's over there on the right. Oh, yes. Thanks a lot. Usted quiere comprar unos timbres. ¿Cómo le preguntaría a un transeúnte, discúlpeme, ¿sabe dónde está el correo? Excuse me, do you know where the post office is? Post office. She asks, ¿Ve la calle allá? Do you see the street over there? ¿A la izquierda? On the left? Answer, Sí, la veo. Yes, I see it. She says, Esa es la calle 52 Este. That's East 52nd Street. El correo está en la calle 52 Este. The post office is on East 52nd Street. Usted quiere preguntar si ella sabe la dirección. Dirección. listen and repeat. Address. Address. The address. Try to ask, ¿Sabe usted la dirección? Do you know the address? ¿Cómo contestaría ella brevemente que no? No, I don't. No sé la dirección. I don't know the address. Pero no está lejos. But it's not far. say, Tengo que hacer una llamada también. I have to make a phone call, too. ask if there's a telephone in the post office. Is there a telephone in the post office? She answers, Creo que sí. I think so. ask how late the post office is open. How late is the post office open? She says, Hasta las 5. Until 5 o'clock. Until 5. say, Muchísimas gracias. Thanks a lot. En el correo, después que compra los timbres, trata de hacer su llamada, pero no hay directorio. Usted se dice, caramba, necesito un directorio. Shoot, I need a phone book.
Voy a tratar otra vez más tarde. I'm going to try again later. Ahora, ha regresado del correo y está hablando con una colega. Usted quiere decir, mi esposa escribe muchas cartas. Listen and repeat. My wife writes a lot of letters. Writes. Writes. My wife writes a lot of letters. Diga que su esposa escribe muchas cartas. My wife writes a lot of letters. Ella siempre escribe cartas. She always writes letters. Try to ask, ¿Y usted? ¿Escribe muchas cartas? And you? Do you write a lot of letters? Conteste brevemente que no. No, I don't. Fíjese que right, suena igual que las palabras en right number, on the right, etcétera. Sin embargo, es otra palabra completamente diferente. Ahora diga, nunca escribo cartas. I never write letters. I never write letters. Prefiero enviar correo electrónico. listen and repeat. I'd rather email. Mail. Mail. Email. Email. I'd rather email. En inglés, enviar a menudo se sobreentiende. Diga, prefiero enviar correo electrónico. I'd rather email. Me gusta llamar también. I like to call, too. Pero mi esposa escribe muchas cartas. But my wife writes a lot of letters. Nuestros hijos no viven en casa. Our children don't live at home. She asks, ¿De veras? ¿Cuántos años tienen ellos? Really? How old are they? ask what they do. What do they do? Answer, Tenemos un hijo de 22 años. We have a 22-year-old son Y una hija de 25 años. and a 25-year-old daughter. Nuestro hijo está en la universidad. Our son is in college. Our son's in college. En la University of Florida. At the University of Florida. Florida. tiene una novia allí. He has a girlfriend there. Nuestra hija trabaja para IBM. 。
Our daughter works for IBM. Tiene un empleo interesante. She has an interesting job. Your colleague says, ¿De veras? Yo solía trabajar para IBM. Really? I used to work for IBM. Pero mi empleo no era muy interesante. But my job wasn't very interesting. say, Mi esposa escribe muchas cartas. My wife writes a lot of letters. A nuestros hijos. To our children. To our children. Pero prefiero enviar correo electrónico. But I'd rather email. now ask your colleague, ¿Y usted tiene hijos? And you, do you have any children? Any children? she answers, Sí, tengo 2 hijos. Yes, I have 2 children. Ambos están en la universidad. They're both in college. Mi hijo está en... Boston College. My son is at Boston College. Y mi hija está en... Washington State. And my daughter's at Washington State. Washington State. Es una universidad en el estado de Washington. Ask if her daughter likes Washington. Does your daughter like Washington? ¿Quién sabe? Who knows? Who knows? Nunca escribe. She never writes. She never writes. Try to say, Y no tengo correo electrónico. And I don't have email. No lo tengo todavía. I don't have it yet. I don't have it yet. A veces llamo. Sometimes I call, try to say, Pero las llamadas telefónicas son caras. but phone calls are expensive. Telephone calls are expensive. ¿Se acuerda cómo se dice llegamos ayer? We arrived yesterday. Arrived. Arrived. Ahora, de la misma manera, trate de decir tratamos ayer. We tried yesterday. Tried. Tried. We tried. try to say, Tratamos de llamarla ayer. De se omite.
We tried to call her yesterday. We tried to call her yesterday. Try to say. pero no estaba allí. But she wasn't there. Tratamos de llamarla, We tried to call her. pero no estaba allí. But she wasn't there. Ask. ¿Y le gusta Boston a su hijo? And does your son like Boston? Sí, es una ciudad interesante. Yes, it's an interesting city. Y su novia vive allí. And his girlfriend lives there. Viene a casa frecuentemente. A se sobreentiende. He often comes home. He often comes home. Porque Boston no está lejos. Because Boston isn't far. La semana próxima. Next week. Next week. Vamos a visitar a nuestra hija. We're going to visit our daughter. Tratamos de llamarla ayer, We tried to call her yesterday. We tried to call her yesterday. porque necesitamos su dirección. Because we need her address. Ask how the weather is in Washington now. How's the weather in Washington now? Hace mucho frío. It's very cold. Say. Qué lástima. Pero buen viaje. That's too bad, but have a good trip. Ahora está en casa de una conocida. Dígale a su anfitriona, discúlpeme, ¿puedo hacer una llamada? Excuse me, can I make a phone call? She says. Claro que sí. Of course. Ask if she has a phone book. Do you have a phone book? Le trae uno y usted trata de hacer una llamada, pero no marcó bien. Say that it was the wrong number. It was the wrong number. Say that you're going to try again. I'm going to try again. Usted verifica en el directorio otra vez. Diga, ahora tengo el número correcto. Now I have the right number. Now I have the right number. Ahora, usted está viajando por Estados Unidos y su esposa se enferma. Usted llama a la recepcionista del hotel para preguntar si hay un médico de guardia. Trate de decir, necesito un doctor. Doctor.
I need a doctor. Doctor. I need a doctor. Ella le dice el nombre de uno. Pregunte, ¿me puede dar? Can you give me ¿El número de teléfono del doctor? Listen and repeat. the doctor's phone number? Doctors. The doctor's phone number? Ask, ¿Me puede dar el número de teléfono del doctor? Can you give me the doctor's phone number? Mi esposa necesita un doctor. My wife needs a doctor. Ella le da el número y usted llama al doctor, quien llega enseguida. ¿Cómo? Pregunta él. ¿Qué hizo su esposa hoy? what did your wife do today? What did your wife do today? ¿Qué comió? What did she eat? Say, No hizo nada. She didn't do anything. She didn't do anything. Y no comió nada. And she didn't eat anything. Él examina a su esposa y le da una receta. Escuche lo que dice. there's a drugstore on East 51st Street. Dijo, hay una farmacia en la calle 51 Este. Luego dice, no está lejos de aquí. It's not far from here. Lo lleva a la ventana y le dice, ¿la ve? Do you see it? Está allá a la derecha. It's over there, on the right. On the right. Say, Se lo agradezco, doctor. Y adiós. Thank you, doctor, and goodbye. Unos días después, su esposa está mucho mejor y están planeando visitar a una conocida. ¿Cómo? Pregunta ella. ¿Vamos en metro? Are we going by subway? say, No, vayamos en taxi. No, let's go by taxi. La dirección es Avenida Parque 18. Ponga el nombre de la calle al último. The address is 18 Park Avenue. No, espera. Esa es la calle correcta. No, wait. That's the right street. Pero el número equivocado. But the wrong number. La dirección correcta es Avenida Parque 28. The right address is 28 Park Avenue. The right address is 28 Park Avenue. your wife says, No está lejos.
It's not far. Vayamos caminando. Let's walk. Let's walk. Say, De acuerdo. Está bien. Literalmente, eso está bien. Okay, that's fine. Ahora está en casa de la conocida. Durante la conversación, usted pregunta por su hijo. ask how old he is now. How old is he now? She says, Tiene 23. He's 23. He's 23 years old. Y está en la universidad. And he's in college. Está en Washington State. He's at Washington State. Say, ¿Usted tiene un hijo de 23 años? You have a 23-year-old son? she answers, Sí, y su novia tiene 25. Yes, and his girlfriend is 25. Ahora, pasemos a la lección de lectura. Si le gustaría hacerla ahora, saque su libreta de lectura y ábrala en la página para la lección 20. Lea el número 1 en voz alta. The weather's nice. En los números 2 y 3, las palabras que aparecen en segundo lugar tienen el mismo sonido de EA. Lea el número 2. He sweats a lot. 3. Don't tread on me. Ahora lea el número 4. That girl is small. Small. Intente el número 5. Recuerde que la L en la última palabra es muda. We always walk. En los números 4 y 5, ¿pronunció correctamente la letra A después de la W y antes de las Ls? Frecuentemente, la letra A tiene ese mismo sonido en dos otras combinaciones asimismo, AW y AU. Lea el número 6. We saw the city. 7. He broke his jaw. Jaw. 8. Why? Because. 9. La combinación GH es muda, aunque no está completamente al final de la palabra. I want to call my daughter. Cuando OU precede una combinación GH muda, frecuentemente suena como la combinación AW o AU. Intente el número 10. He bought a book. 11. I thought so. 12. All right. Este es el final de la lección 20.